المحاضرة العاشرة. In this lecture we are going to talk about the lymphatic system. الجهاز الليمفاوي lymph transport and immunity. عملية نقل الليمف والمناعة. The lymphatic system is closely associated with the cardiovascular system, has four main functions that contribute to homeostasis. الليمف له 4 وظائف معينة بتساهم في عملية الاتزان الداخلي. First, lymphatic capillaries absorb excess tissue fluid and retain it to the bloodstream. بيمتص السوائل الزائدة بتاعت الأنسجة بعد فيها إلى تيار الدم. Second, in the small intestine, lymphatic capillaries called lacteals absorb fats in the form of lipoprotein and transport them to the bloodstream. 3. The lymphatic system is responsible for the production and maintenance and distribution of lymphocytes. يكون مسؤول عن إنتاج توزيع الكرات الليمفاوية اللي مسؤولة عن الاميونيتي. Lymphatic system helps defend the body against pathogens. طبعا بقوم سائل الليمفاوي في الدفاع عن الجسم ضد العوامل المرضية. Lymphatic vessels الأوعية الليمفاوية. Lymphatic vessels form a one-way system that begins with lymphatic capillaries which take up excess tissue fluid. The fluid inside lymphatic capillaries is called lymph. Lymph contains the same ions, nutrients, gases, and proteins that are present in tissue fluid. Also contains antibodies which are produced by lymphocytes. برضو بيحتوي على الأجسام المضادة اللي بتنتجها الليمفوسايتس. The lymphatic capillaries join to form lymphatic vessels. طبعا الشعيرات الليمفاوية هي بترتبط مع بعض وبتكون الأوعية الدموية الليمفاوية. The larger thoracic ducts retain lymph to the left subclavian vein. القناة الصدرية الأكبر بتعيد الليمف إلى الوريد تحت الترقوة الأيسر. The right lymphatic duct retain lymph to the right subclavian vein. These are the lymphatic organs. Right lymphatic ducts empties lymph into the right subclavian vein زي ما انتم شايفين. Right subclavian vein transport blood away from the right arm and the right ventral chest wall toward the heart. Axillary lymph nodes located in the underarm region. طبعا العقد الأبطية الموجودة تحت أبط اللي هو الذراع. Thoracic ducts empties lymph into the left subclavian vein. برضو القناة الصدرية بتفرغ الليمف اللي هو subclavian vein. Tonsils وهي من أهم الأعضاء الليمفية اللوزتين. Patches of lymphatic tissue that help prevent entrance of pathogens by way of nose and mouth. طبعا التونسلز اللوزتين عبارة عن مجموعات من أنسجة الليمفاوية تمنع دخول الباثوجينز العوامل المرضية من خلال النوز والماوث، من خلال الفم والأنف. Left subclavian vein transport blood away from the left arm and the left ventral chest wall toward the heart. Red bone marrow, site for origin of all types of blood cells. نخاع العظام الأحمر طبعا هو مصدر لكل أنواع الخلايا الدموية. Thymus gland, lymphatic tissue where T cells mature and learn to tell self from non-self. طبعا thymus gland هي مسؤولة عن إنتاج وين التي سيلز، نوع من الخلايا التي سيلز بتنضج فيها، وهي ممكن تخبرنا إنه هل هذه الجزء من جسمنا أو لا.
spleen برضو من lymphatic organs من الأعضاء الليمفية cleanses the blood of cellular debris and bacteria while resident T cells and B cells respond to the presence of antigens. طبعا هو بطهر الدم واللف من باقي الخلايا وبرضه فيها في السبلين في تي وبي سيلز تستجيب لوجود الانتيجينات او المستضدات اللي اصلها عوامل مرضية. lymphoid organs اهم الاعضاء الليمفية red bone marrow. red bone marrow نخاع العظم الأحمر is spongy semi-solid red tissue with stem cells divide to produce all the various type of blood cells including lymphocytes بما فيها lymphocytes. Area of maturation for most white blood cells present in a child most bones and in adult certain bones. طبعا في عظام الطفل بتكون موجودة كلها في النخاع تاعها، لكن بالنسبة للبالغين فقط النخاع العظام الأحمر بيكون في بعض العظام، لكن في التشايلد في الطفل بيكون في كل العظام في red bone marrow. Consists of network connective tissue reticular fibers produced by reticular cells. بينتج من خلال اللي هو الخلايا الشبكية. Also another lymphatic organs thymus gland is located in the thoracic cavity فوق القلب مباشرة between the trachea and sternum ventral to the heart. Immature T cells migrate from the bone marrow through bloodstream to the thymus where they mature. خلايا التي سي بتهاجر من اللي هو البون مارو حتى تنضج وين in the thymus gland. It produces thymic hormones such as thymosin that are thought to aid the maturation of the cells. It is varies in size but is largest in children and shrinks as we get older. طبعا زي ما انتم شايفين التايمس جلاند في الفيتس في الجنين والاطفال بيكونوا كبار، لكن بكون شرينك هنا متقلصة لما نكبر، يعني بتكون حجمها صغير في الادلت وحجمها كبير بتكون لما يكون الانسان children او في الفيتس. لما يكون صغير بتكون كبير ولما يكون كبير بتكون صغيرة. In the elderly it is barely detectable. لما يكون العمر كبير تكون يعني موجودة بشكل صعب تحسها. When we develop it contains many lobules. طبعا كل ما تقدمنا بالعمر بصير تحتوي على ايش فصوص عديدة. Another lymphoid organs lymph node العقد الليمفاوية. Lymph nodes are small about 1 to 25 millimeter in diameter of wide structures occurring along lymphatic vessels. Lymph node is a capsule surrounding two distinct regions. العقد الليمفاوية فيه لها منطقتين. Cortex القشرة where lymphocytes collect in cortex when fighting off a pathogen. لما تحارب الخلايا الليمفاوية الباثوجينز بتكون موجودة في الكورتكس. Medulla المركز أو الوسط. Macrophages concentrate in medulla cleans lymph. طبعا بكون فيها مركز اللي هو الماكروفاجز الخلايا البالعة عشان تنظف أو تطهر الليمف. Lymph nodes are named for their location. تسمى العقد الليمفاوية وين ما هي موجودة في الجسم. For example, inguinal lymph nodes in the groin and axillary and the armpits موجودة في الفخذ وتحت الأباط. Physicians often feel the presence of swollen tender lymph nodes in the neck as evidence that the body is fighting an infection. حينما يلاحظ الطبيب انتفاخ في العقد الليمفاوية في منطقة الرقبة معناه انه في دليل على انه في اصابة الجسم بحاول يكافحها. The many B and T cells also present help the immune system destroy pathogens. برضو فيها اللي هو خلايا البي والتي سيلز بتحارب الباثوجينز. Another lymphoid organs اللي هو spleen is the spleen. الطحال هو lymphoid organs. The spleen an oval organ located in the upper left side of the abdominal cavity posterior to the stomach. Most of the spleen is red pulp
that filters and cleans the old blood. طبعا بالنسبة للسبلين فيه اللي هو لب أحمر بنظف وبطهر الدم القديم. The spleen also has a white bulb that is inside red bulb and consists of little lumps of lymphatic tissues where B and T cells congregate. بيحتوي الطحال أيضا على لب أبيض يوجد داخل اللب الأحمر، بتكون كتل صغيرة من الأنسجة الليمفاوية بتتجمع فيه الخلايا التي والبي cells. Although the spleen function can be largely replaced by other organs, a person without spleen is often slightly more susceptible to infections and may